begin with, let us start with MP Raghu Garu. He's a legendary person. Okasari, make some noise for the entire team of cinematographers here. Over to you, sir. Namaste. I'll speak in English and English, okay? No problem. I am 70 years young. 1972 to 74. ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కానీ రామాయణ భారత్ ఇదే కదా స్టోరీ. But how they are placing it in their context. So how interesting is the central conflict of that particular story should be the main attraction when you are deciding to adapt a novel. The most important thing is, does it have a central human conflict that I feel I should share with my audience? And ఇది అంతకుముందు ఎవరైనా చెప్పారా? ఒకవేళ చెప్పుకుంటే నేను వేరేగా దీన్ని చెప్పడం కుదురుతుందా? డేవిడ్ లించ్ అనే ఒక వెల్ నోన్ ఫిల్మ్ మేకర్ said, of course మీరు రాసే ప్రతి కథ, మీరు అనుకుంటున్న ప్రతి కథ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది, కానీ మీరు అనుకున్నట్టు రాలా. మీరు అనుకోవడం అది ఒకటి ఉంటుంది కదా, మీరేమనుకుంటున్నారు ఈ కథ ప్రపంచంలో ఎవరో వాళ్ళ థియరీ కూడా చెప్పారు, గ్రీక్స్ ఎవరో, దే కైండ్ ఆఫ్ కేమ్ అప్ విత్ ద నోషన్ దట్ all over the world human beings could only tell about 32-33 stories. 32-33 వాళ్ళ ప్లాట్స్ ఐడెంటిఫై చేశారు. దీన్ని దాటి మనుషులు అనేవాళ్ళు ఒకళ్ళు కథలు చెప్పుకునే ఛాన్స్ లేదు. సో ఆ కథలో మనం చెప్తుంటాం. మళ్ళీ ఇటు వచ్చి ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ వెరీ వెరీ రెలవెంట్, వెరీ స్ట్రాంగ్ డ్రామాటిక్ కాన్ఫ్లిక్ట్. సెంట్రల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏదైతే కథలో మనం ఎంచుకుంటామో అది చాలా రెలవెంట్గా ఉండాలి, చాలా అర్థవంతంగా కూడా ఉండాలి. డు నాట్ ఎవర్ గో బై వాట్ సక్సీడెడ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఫిల్మ్. అతనికి ఆ వ్యక్తికి ఎటువంటి సమస్య వచ్చింది జీవితంలో, అది అధిగమించడానికి అతను ఏంటి పనులు చేస్తున్నాడు, ఏ నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాడు అనేది మనం చూపించలేం. కాబట్టి అతని నిర్ణయము అతని చేస్తున్న పని ద్వారానే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. లైక్ వాట్ వి సే ఇన్ స్క్రీన్ రైటింగ్ ఈస్, యూ ఆర్ వాట్ యూ చూస్. యూ చూస్ టు డూ సంథింగ్ విచ్ మేక్స్ యూ ట్రావెల్ త్రూ ద స్టోరీ. సో ఫైండ్ అ స్టోరీ దట్ హ్యాస్ మూవ్మెంట్, physical as well as narrative movement. A physical movement in a story lo there is always a lot of engaging quality, other than besides of course characters that will come later. First, is it moving forward, is there action in it? Now how organically is the plot progressing? ఊరికే ఒక చోట స్తబ్దంగా ఉండిపోకుండా ఒక జర్నీ, ఆ జర్నీలో I should actually see the plot moving along with characters. ఈ ప్లాట్ మూమెంట్ ఉన్న నవల ఏదైనా ఉందా? ప్లాట్ మూమెంట్ ఉన్న కథ ఏమన్నా ఉందా? కొన్ని కథలు ఎలా ఉంటాయంటే తెలుగులో చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి, కానీ ఒక గదిలో జరగచ్చు, లేకపోతే ఒక చిన్న ఊర్లో జరగచ్చు, ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు మధ్యలో సంభాషణ మధ్యలో జరగచ్చు. నాట్ మచ్ ఆఫ్ డ్రామాటిక్ కాన్ఫ్లిక్ట్ మే హ్యాపెన్ ఇన్ దోస్ స్టోరీస్. అట్లా జరిగినప్పుడు కెన్ బి అడాప్టెడ్. ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు అడాప్ట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ షార్ట్ స్టోరీస్ ఆర్ నావెల్స్. కొన్ని ఎలా ఉంటాయంటే జస్ట్ కథ అంతా ఇద్దరు మాట్లాడుకుని ఉంటారు. ఎందుకంటే షార్ట్ స్టోరీస్లో రకరకాల ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి, ప్రక్రియలు ఉంటాయి. నాట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ అడాప్టబుల్ టు సినిమా. సో వీ హ్యావ్ టు చూస్ ఫస్ట్, ఈజ్ దర్ సఫిషియంట్ యాక్షన్ ఇన్ ఇట్, ఈజ్ ద ప్రొటాగనిస్ట్ మేకింగ్ చాయిసెస్. నెంబర్ 2 ఈజ్ ఆర్ ద చాయిసెస్ ఆర్గానికలీ మూవింగ్ త్రూ ద ప్లాట్. ఇప్పుడు కథకి కథనానికి తేడా ఉంది. ఒక కథని నేను ఎట్లా చెప్తాను అనేది నీ చాయిస్. లగాన్ అనే సినిమా కథ అశుతోష్ గోవార్కర్ ఒకలా చెప్పడానికి డిసైడ్ చేసుకుని స్టార్ట్ చేశాడు. ఐ విల్ గివ్ యు ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ లేటర్. కానీ అదే కథ ఇంకోటి మీలో ఎవరైనా ఒకరు వేరేగా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఎలా స్టార్ట్ చేయొచ్చు? లాస్ట్ బాల్ వస్తుంది, ఆమెకి మనం వెయిట్ చేస్తున్నాడు, పరిగెత్తుకుని వస్తున్నాడు. జస్ట్ బిఫోర్ డెలివరీ యూ మే కట్ సే 1 year ago. Now we can start the story and come to that point again. That could be your choice. Ashutosh Govarkar's was a different choice. So కథ మీరు నేను చెప్పేటప్పుడు కథ ఎలా అనగనగా ఒకతను ఉంటాడండి, అతను నేను చెప్పేసి చెప్పి, బట్ ఐ విల్ రైట్ ఇట్ డిఫరెంట్లీ. That is a plot. How do we plot our story? What's the most interesting way to plot our story? So when you're adapting a novel, ఆ నవల ఎలా ప్రారంభించారో, ఆ నవల ఎలా చెప్పారో ఆ విధంగా మీరు స్టార్ట్ చేయగలరు. మీరు ఎక్కడి నుంచైనా మీ ఇష్టం వచ్చిన చోటు నుంచి ఎత్తుకోవచ్చు. అదని డిపెండింగ్ ఆన్ హౌ యూ థింక్ ఇట్స్ డ్రామాటికల్ ఎంగేజింగ్.
That's why a great story need not become a great screenplay if you don't know how to do the job. ఒక్కొక్కప్పుడు మంచి నవలు చెడగొట్టిన సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి. కొన్ని మనం చాలాసార్లు చూసి దీనికంటే నవలే బాగుందండి అంటారు. Most of the time that's a challenge if you observe. Most of the time people are not happy with adaptations because they imagine a lot in when they read it. But when they see the actual film they're disappointed. That is another problem. Probably one of the few exceptions is Godfather, where everybody thought the film was better than the novel. But the problem is when you are reading the novel, the hero or whoever you are imagining according to your imagination, right? So each out of all these people, all of you will imagine your protagonist in your own way. Not only the protagonist, the heroine, whatever, everything. But in a film, the image is final, right? Once I show Marlon Brando as Godfather, if you don't like Brando, you are disconnected. That's all. You can't have another actor in Brando's place because film has a finality. So in adaptation, that is a big challenge where we face. When we bring a novel or a short story to screen, how do we satisfy the common denominator of the audience? How do we appeal to the audience in such a way that by and large people are happy with what they are seeing? So one of the tools for that is to create a very interesting, engaging plot. Of course, you can hire a very good actor for that. That's a separate thing. But have a how do I turn this into an engaging plot? How can I make this story more interesting than probably what it is on page? ఎందుకంటే రచయితలకి కొన్ని సౌలభ్యాలు ఉంటాయి రాసేటప్పుడు, అవి ఫిల్మ్ మేకర్ ఉండవు. ఫిల్మ్ మేకర్ has to grab the attention from first shot. That is how organically the story is progressing and how interestingly the characters are navigating through the plot. ఫస్ట్ మనం ఎంచుకున్న అంశం ఎలా ఉంది, తర్వాత దీనిలో కథనం ఎలా ఉంది, కథనంలో క్యారెక్టర్స్ ఎలా ప్రయాణిస్తున్నాయి, ఆర్ దే ఆర్గానికలీ మూవింగ్ ఆర్ ఆర్ దే స్లిప్పింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లాట్. అండ్ సో నవలలో ఉన్న పాత్రలే మనం అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చా, కొత్త పాత్రలు మనం క్రియేట్ చేసిన మళ్ళీ సినిమాలో పెట్టాలా, లేకపోతే కొన్ని పాత్రలు మనం తీసేసేయాలా? ఆల్ దీస్ ఆప్షన్స్ విల్ కమ్ టు అవర్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒరిజినల్గా రాయడం కంటే ఎక్కువ తలనొప్పులు అడాప్టేషన్లో ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఒరిజినల్గా రాసినప్పుడు మీరు క్రియేట్ చేస్తారు, చంపదలుచుకుంటే చంపేస్తారు, బతికించదలుచుకుంటే బతికిస్తారు. కానీ అక్కడ వాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా పాపులర్ క్యారెక్టర్ ఉన్నాడు ఒక నవల్లో. ఆ నవల అంతా పాపులర్ అయిపోయింది, ఆ నవల ఆ పాత్ర గురించి అందరూ మాట్లాడుకుంటారు. బట్ నీ దృష్టిలో ఆ నవల్లో ఆ పాత్ర అవసరం, ఆ సినిమాలో ఆ పాత్ర అవసరం ఉంటుంది. నౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ హౌ టు రీప్లేస్ దట్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కెన్ ఐ క్రియేట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ while sacrificing this highly popular character? Sometimes we make those choices. We have to make those choices. Alantappudu, how to make the characters navigate through the plot? What characters to be sacrificed? What characters to be added if needed? Some of my experiences I will tell later when it comes to this aspect. And most important thing I feel is, why is this story interesting for me? ఈ ప్రిన్సిపల్ మీరు మీ కథలో కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. మీరు కథ రాశారు, ఈ కథ ఆడియన్స్ ఎందుకు చూడాలి? వై షుడ్ దే బాదర్ టు బై? అంటే కొంచెం కమర్షియల్గా వినిపిస్తుంది వినడానికి, బట్ ఇట్ ఈస్ అ వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ దట్ యూ షుడ్ పుట్ యువర్ సెల్ఫ్ బిఫోర్ రైటింగ్ ఇట్ డౌన్. బికాస్ ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ లోన్లీ ప్రాసెస్ రైటింగ్. చాలామంది మీరు దీనిలో చాలామంది రైటర్స్ ఉంటారు నాకు తెలిసి. రైటింగ్లో మీకు సహాయం చేసేవాడు ఎవరు ఉంటాడు? ఇఫ్ యూ ఆర్ అ సోలో రైటర్, మామూలుగా గ్రూపులుగా నాన్ ఇంటరాక్ట్ రాసేవాళ్ళు ఉన్నారండి, క్లైమాక్స్ రాయడానికి అనుకుంటున్నారండి, రొమాన్స్, ఆ ఇండస్ట్రియల్ రైటింగ్ గురించి నేను చెప్పట్లేదు. ఇఫ్ యూ ఆర్ అ రైటర్ డైరెక్టర్ విత్ ఎ పెన్ అండ్ పేపర్ సిట్టింగ్ ఆన్ ల్యాప్టాప్, nobody will come to your rescue. You are stuck sometimes for days. Due. Take a film like Lord of the Rings, the series. Take something like the Marvel series, which is some sort of an adaptation of a comic world. They have taken some of the initial writings and then later developed the characters and changed the scenarios and whatever. But some of the Hollywood still continues to do this. They continue to adapt from literature, and even Telugu మనం చేసేవాళ్ళం చాలా కాలం క్రితం. We used to actually adapt from literature, and popular literature that is. And హిందీలో కూడా చాలా they adapted Shakespeare, they adapted novels and short stories. But what to choose? ఏది మనం ఎంచుకోవచ్చు? Not all literature is adaptable. లిటరేచర్లో ఏది పడితే అది మనం అడాప్ట్ చేయలేము. బికాస్ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ సర్టన్, యూ షుడ్ హ్యావ్ సర్టన్ క్వాలిటీస్ ఫర్ యూ టు అడాప్ట్. నాకు నచ్చిన చాలా నవలలు ఐ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు అడాప్ట్. తెలంగాణ వైదాలు నాకు చాలా ఇష్టం, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ కెన్ బి అడాప్టెడ్ ఇంటూ ఫిల్మ్ ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ విచ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్ వెన్ యూ. సో హౌ టు చూస్ ఇస్ in my opinion you should choose when the story has action,
In the sense, not action don't mean fighting, stunts. Where people are doing things to overcome their obstacles rather than where it is described. Where the characters are making choices. The difference between film and literature is, in literature you can describe, right? You can write a paragraph about what is going on in the mind of somebody. I can't do that in cinema. I need, at that one moment, I need to capture what's going on in that person's life, which is usually, that's why they say screenwriting parlance, show, don't tell, right? You have to show. And when I'm showing, what I usually see people do is acting upon something. To act upon something, for that to be dramatically interesting, that a protagonist must have some kind of an objective, right? That person has to overcome some kind of an obstacle. We used to have a joke. If you can make a film about somebody getting up and walking through the door, if you have a right plot. If the guy walking out of the door into the next room has the right striking, which is dramatically engaging, but how to turn that into an engaging film, because both are completely different languages. Literature is based on language and your linguistic understanding of a certain description. Whereas cinema is completely different. It depends on visual language, very little verbal usage unless it is absolutely necessary. So how do we translate a material that we are excited about? You read a novel or a short story or sometimes even probably a piece of poem which you feel can become a film. How do you translate? What is the process? Is something I will briefly